Okay, then welcome to Eco 501 Section 3. Today we are going to look at oligopoly as far as possible and the prisoner's dilemma. If we fail to, cover what we want to, we'll finish it in the next in-person class next Wednesday. ঠিক আছে? And what I'll do, I'll divide the videos in short slots and then upload them so that at least, part 1 covers this, part 2 of the video covers this, part 3 of the video covers this. Okay, so whenever you want, you can check it out. So let's start. Can you see the slides? Not yet, sir. Yeah. Okay, lovely. Yes, sir. Yes, sir, So- we can. Oh dear, it's not monopolistic competition, it's oligopoly. Okay, so if you are familiar with the word oligopoly, oligopoly is basically a market that has few firms. তাই না? Yes, sir. Okay, so what we want to know is how do we determine few? Few is a very gray number because few money key, at least 2. Because if there was only one firm, then we would have called it a monopoly. If there are 2 firms, we call it a duopoly. But what do we mean by few? Does few mean 3? Does few mean 4? Does few mean 5? There must be some economic criteria on the basis of which we can say that this market is such a market that we expect only few firms to sustain. Even if many Yes. firms enter, though lots of them will leave the market, and ultimately the market will settle at few firms. So an oligopoly is a market that is characterized by few firms. Few firms আমরা পরে আলোচনা করছি. Few is defined by n is greater than 2. Now, when we use this inequality as n greater than or equal to 2, it has 2 statements. If n is equal to 2, then it is a duopoly. This is the extreme form of oligopoly, because if it is less than 2, it becomes a monopoly. Now, when there are many firms, how do we define few, but not many? When there are many firms, what happens? A single firm or a group of firms cannot collude and influence the market. তাই না? Yes, sir. When there will be many firms, say in a place, in a locality, there are 300 sellers. So the sellers are so small to the total industry that even if they want, they cannot merge and influence the market outcome. So many means the number of farms is such that they cannot influence the outcome. When there are few farms, what will happen? There is a possibility they can consolidate the market and dominate the market. তাই না? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, আরেকটা হয় কি, আরেকটা হয় যে টোটাল মার্কেট শেয়ার যেটা আছে সেটা যে কোনো একটা ফার্মের অনেক বড়, একটা ফার্মে অনেক বড় থাকবে, so they become dominant firms. So the first question we want to ask is, how is an oligopoly born? Or if we paraphrase this question, then it becomes what factors determine there will be few firms in a market. This is a very important observation. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে, I have not entered a market yet. I want to enter this market. So what do I want to see? I want to see if the market is supplying 100% of the total market share. So if the demand for a particular commodity is say 100 units per day, if the existing farms are supplying say 90 units, তার মানে একটা residual demand আছে না 10% that is not being Yeah. supplied. Mm-hmm. So that gives me an incentive to make a decision. Okay, আমি মার্কেটে ঢুকবো. But can I do that? Let me give you a very small example. Let's say there is already 2 markets in the farm, in a market, and one is supplying 50% of the market, and B is supplying 30% of the market. So together they are supplying 80%. 80%. So first of all, I understand, okay, there's 20% of the market is not being supplied. So that gives me an excuse, okay, then I might be able to enter. But in order to enter, I need at least 25% of the market share to operate my farm. তাহলে কি আমি এন্টার করব?
total market demand by the two firms is 80% is being satisfied. 20% is No, sir, empty. because But if the minimum operating cost for a farm is say 25% of the total market demand, তাহলে কি আমি will I be able to enter? no, sir. So তার মানে হচ্ছে এখানে গভর্নমেন্ট ব্যারিয়ার দেখ আর না দেখ, automatically a third farm is not going to enter, and this market will be characterized by only two farms in the market. For example, every neighborhood grocery, প্রত্যেকের যারা গলিতে বাস করে, how many grocery shops are there? 2, maximum 3, তাই না? Yes, sir. And the entry cost of making a grocery shop is not that much. So tomorrow morning if you wake up and you decide that okay, আমি পাড়ার মধ্যে আমি একটা মুদির দোকান দেব, কিন্তু দেখা গেছে এক্সিস্টিং মুদির দোকানরা অলরেডি 90% সার্ভ করছে. If you enter the market, you need at least 20% of the demand to sustain your farm, your shop. Will you enter? No, sir. Hey, so this is one indication that tells us that only few farms can, operate in a relevant market. Acha, next key. Next, okay. Another feature is oligopoly is a market where it is restrictive entrance. Even if we want, we can't enter. The first one that comes to mind is that there's a very high fixed cost. Therefore, large firms like telecom can only sustain in a few number. Acha, next is there physical space to allow extra firms to enter? অনেকগুলো মার্কেট আছে না যেখানে চারটার বেশি দোকান বসতে পারে না এই ফিজিক্যাল স্পেসের মধ্যে? Can you think about an example? The ব্র্যাকের পাশে যেই জায়গাটা Perfect. That's the exact example that I wanted to say. ওখানে কয়টা দোকান বসতে পারবো এই স্পেসের মধ্যে? ম্যাক্সিমাম 4টা বা 5টা ম্যাক্সিমাম, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, so already if there's already 5 shops are already making business there, and tomorrow morning you see that making a shop is not that expensive, can you enter the market? There's no physical space, তাই না? Exactly, sir. So this is another reason why markets can be restrictive. Is there physical space to allow extra firms to enter? Acha, another thing might be how many photocopy shops are there in the Bragg building across the road? Duita আছে না? As far as I know, there are 2. I don't know, maybe Acha, 2 or let's 3 just, like this, sir. sorry? 2 or 3 like this. ওই যে 2টা বা 3টা এরকমই আছে, বেশি তো নাই, তাই না? Yes, sir. নেই বেশি নাই না। আচ্ছা, 2টা 3টা, then let's assume there's only 3 photocopy shops in the Bragg building opposite our road, and maybe the Bragg authority has fixed the numbers that not more than 3 firms can do business. So even if you have the expertise, then the financial capital to enter the market, you can't enter the market, তাই না? Yes, sir. So lots of in lots of industries, the government sets the number of farms. যে এখানে 3টার বেশি ফার্ম থাকতে পারবে না, অথবা 4টা ফার্ম অথবা 5টা ফার্ম. So if that is the case, just like physical space, even if you have the money, even if the residual demand is there for you to sustain, you can't enter the market. So that's another reason why it's restricted, right? Acha. এখন, this is a very interesting one. The market demand of a geographical area would be such that only few firms can sustain. Have you noticed but Dhaka shore there are only 4 5-star hotels? Yes, sir. Thank you. আচ্ছা, এবং এই 4টা 5-star হোটেল পেয়ার আকারে থাকে. প্যান প্যাসিফিক, সোনারগাঁও আর ইন্টারকন্টিনেন্টাল, they are located কন্টেন্ট পাশাপাশি। পাশাপাশি, আর ওইদিকে র্যাডিসন আর লা মেরিডিয়ান না? লা মেরিডিয়ান পাশাপাশি। Exactly. Acha, what is the reason? The reason is the market demand is such that in that area only 2 5-star hotels can sustain. Just like the neighborhood grocery shops. যে এখানে 100টা ফ্যামিলি আছে বা 200টা ফ্যামিলি আছে, so not more than 2 কি বলে grocery shops can sustain. ঠিক আছে? আচ্ছা, can you think about other examples? Highway তে
গ্যাস স্টেশনস গুলো সবসময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে না, একটা রাস্তার এপারে একটা রাস্তার ওপারে? হ্যাভ ইউ নোটিসড? Yes, sir, like this. হ্যাঁ, মানে ইফ ইউ গো ফ্রম হিয়ার ফ্রম ঢাকা টু চিটাগং সে, Yeah, one way then ইফ ইউ সি দ্য গ্যাস স্টেশন, এক সাইডে একটা থাকে আর একটা সাইডে একটা থাকে। opposite পাশে আরেকটা থাকে। হ্যাঁ, এবং ওখানে কিন্তু একসাথে দুই তিনটা কিন্তু থাকে না, থাকে? না স্যার, এটা কারণ স্যার ওখানে গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করে না না রোড না না, গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করার দরকারও নাই। অথরিটি। গভর্নমেন্ট যদি বলে যে আমরা এখানে নাক গলাবোও না, তারপরেও দুইটা বেশি থাকবে না। You look at all the highways in Bangladesh, wherever you see a gas station, একটা এক সাইডে থাকবে আরেকটা আরেক সাইডে থাকবে, ম্যাক্সিমাম দুই দুই চারটা থাকতে পারে if it's a junction, ঠিক আছে? So demand over here is being distributed over space, and that space is such that only two firms can sustain, whether that is neighborhood workshop, so neighborhood grocery shop, or whether that's a big case like five-star hotels. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে the homogeneous goods and differentiated goods. In the case of crude oil industry, we have few producers or few exporters, ঠিক আছে? In the differentiated goods industry, like automobile industry, এখানে কি অনেক প্রডিউসার আছে নাকি few বাংলাদেশে? Do we have lots of producers or few? few. আচ্ছা, হ্যাঁ, but they are selling differentiated products, right? হুম। এই so this is the basically the characteristics of a oligopoly, and the myth of oligopoly is whenever we start studying oligopoly, we get this myth that oligopoly mean big firms. No, it depends on the relevant market. If the relevant market is say 300 families in a neighborhood, automatically not more than 2 or 3 firms will be able to sustain as grocery shops, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, আরেকটা হলো আমাদের সবচেয়ে হাইলি ডেন্সলি পপুলেটেড আরবান হাউজিং প্রজেক্ট কোথায় ঢাকা শহরে? ডেন্সলি পপুলেটেড? উত্তরাতে নো, ইট ইজ জাপান সিটি গার্ডেন। জাপান সিটি গার্ডেন। ঠিক আছে, এন্ড ইফ ইউ লিভ ইন জাপান সিটি গার্ডেন অর ইউ হ্যাভ ভিজিটেড দ্যাট, ওখানে প্রচুর মুদির দোকান আছে না? Yes, sir. Why? Because of the demand. That relevant market can make it, mudir dokans can be monopolistic competition. But if you live in a small gully, the mudir dokans are an oligopoly and probably duopoly because of the demand, তাই না? Market size. Got the logic? হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্যার লজিকটা আসলে মানে কম্পিটিশনের কারণে সাস্টেইন করতে পারে না। না, মার্কেট ডিমান্ডটা কি রকম? একটা হচ্ছে what is the মানে total market demand? If there are 300 সেলস families, প্রপোজিশন ধরেন এই একটা গেল, আর দুই হলো কাস্টমার্স কম বেশি এটার উপরে। কাস্টমার্স কম একটা বেশি, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে there can be a physical limit. ফর এক্সাম্পল, তোমাদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে যে স্ন্যাক শপস গুলো, ওখানে চারটার বেশি আর দোকান রাখার জায়গাও নাই। There can also be an upper limit by the some governing authority that we won't allow more than 3 or 4 shops. এই তিনটাই কারণ মেইনলি। এই তিনটাই মেইনলি কারণ, and demand is usually spread across space. মানে when we look at demand, it's vertically বা horizontal যেভাবেই বলি, এটা আলটিমেটলি স্পেসের মাধ্যমে হয়, যে কারণে একটা এলাকায় দুইটার বেশি কি বলে 5-star হোটেল থাকবে না। If you look at the map of Calcutta, you will always also find that the 5-star hotels are always located in pairs, just like Dhaka কিন্তু city. স্যার বিচ এরিয়া টেরিয়া ওইগুলোতে তো পাশাপাশি প্রচুর 5 স্টার হোটেল থাকে। না, ওইটা তো একটা Tourist concentrated spot. demand. That is a concentrated demand. That's a very that's just like Japan City Garden. Then the whole Bangladesh and the whole world goes to visit that place. যেমন কক্সবাজার And Cox's 5 স্টার ভরা। So because of the market size, it is possible for have maybe you have 20 5-star hotels. Right? For example, in Thailand, in Bangkok, in Sukhumvit, you have loads of hotels, right?
ওদের মেইন হোটেলগুলো ওই একটা রাস্তার উপরেই সুখুমভিতে, because the demand is such that it can sustain so many hotels. ঠিক আছে? Is that okay? জি স্যার। Okay, so what I'll do, I'll stop this recording.